And now it's time to check out the Kalki breakdown by director Nag Ashwin from Amazon Prime this time, where it's out in 4 languages: Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada. Or you check out the breakdown version on Netflix, where it's available in Hindi. You can check it on the channel. And this has to be a big masterstroke, getting both the biggest platforms to market your film. So let's hear from him now again. Hopefully, it's different than what we have seen before. And I don't even know if it's in English or not. I should have checked it before. But anyways, let's have a look. Hi, I'm Nag Ashwin, director of Kalki 289880. ఈ రోజు సినిమా నుంచి No. నా ఫేవరెట్ సీన్స్ గురించి There's subtitles. Okay. Prabhas Okay. intro scene was We need to know what was the thought behind, because it didn't work for me. లాట్ ఆఫ్ ఫన్. ఎందుకంటే నార్మల్గా ప్రభాస్ గారి ఇమేజ్కి ఒక ఇంట్రో సీన్ ఆలోచిస్తే ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెవీలీ యాక్షన్ అండ్ ఆ బిల్డప్ అండ్ ఎలివేషన్ ఆ జోన్లో ఉంటుంది. బట్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్సో హ్యావ్ ఫన్. సంబడి హూ ఇస్ లిటరలీ స్టిల్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ హిస్ స్లీప్, ఇంకొక 5 నిమిషాలు అనుకుంటా, 5 నిమిషాలు అనుకుంటా, 5,000కి ఏం ఫైట్ చేస్తాం, నాట్ వర్త్ ఇట్ అన్నట్టు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ లైట్ అండ్ ఫన్. అండ్ That actually concept wise works, but the execution is where the problem is. I have no problem with what they did with his character. Like him sleeping, it's funny. It works. We have seen something similar. His introduction in the animated series is my favorite. Like that's what I wanted in the film, but it didn't happen. somewhat relatable. And obviously, fan service is important because of the huge phenomenon that Prabhas is. So there's one small bit intro sequence lo which I thought was cool. అది లూప్ ని స్కాన్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఏదో సినిమాలో ఒక హాలోగ్రామ్ వస్తుంది, ఒక పాసిబుల్ రెబెల్ స్టార్ అనేది వస్తుంది. భైరవ బయటికి వచ్చే ముందు ఆ కార్ ని షూట్ చేస్తే ఆ హాలోగ్రామ్ ఏదో ఫ్లికర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో భైరవ ల్యాండ్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఆ ఒక సెకండ్ కి ఆ పాసిబుల్ రెబెల్ డిసపియర్ అయ్యి జస్ట్ రెబెల్ స్టార్ అని ఒక సెకండ్ వస్తుంది అనమాట. సో I thought that was a very cool way to elevate and do fan service, but also not go out of the story. This we heard from last one also. Amazon, very loud music. అంటే చాలా రోజులు పట్టింది సుప్రీమియా స్కిన్ లుక్ కరెక్ట్ గా రావాలంటే. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్ తో స్టార్ట్ చేసాం, అండ్ స్క్రిప్ట్ లో కూడా వర్జన్స్ అయ్యే కొద్దీ వి అండర్స్టూడ్ మోర్ అండ్ మోర్ అబౌట్ యర్ స్కిన్ అండ్ హౌ హీ నీడెడ్ టు లుక్, హౌ హీ నీడెడ్ టు బీ. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ సంథింగ్ దట్ కేమ్ టుగెదర్ వన్స్ కమల్ సార్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. అండ్ ఆయనతో డిస్కషన్స్ లో ఆల్సో ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సంబడి లైక్ యర్ స్కిన్ హూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ హోల్ న్యూ వరల్డ్ విల్ నీడ్ టు బీ ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్. అంటే complex is so He talked about this also in Netflix one. I don't know which one came out first. I saw Netflix first, so I would say. But even I think they shot also the same. Like his clothes also look similar, so I feel like they shot at the same day. All of this, like both Netflix and Amazon team are there to shoot this. What if they're the same team, working for both? So it could be anything, but it's funny. అంటే గ్లామరస్ అనుకోవచ్చు, హ్యూజ్ అనుకోవచ్చు, మ్యాగ్నానిమస్ అండ్ ఓవర్ ద టాప్ ఉంటుంది కాంప్లెక్స్. బట్ యస్కిన్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద క్రియేటర్ as such will be the most simple, will be the most bare bones person. ఆ జోన్ నుంచి వచ్చి we sort of tried to understand how an ancient person who's just being put together by, who's being kept alive by technology would look. And actually రైటింగ్ నుంచి వచ్చిన లుక్ ఇది ఎక్కువ. I think fire scene, same sequence and the entire interval sequence, I think is one oh man, look, wait, this when one side is wow, what a shot. Like maybe a bit back, no when the light comes on her sequence, I think is one of my favorite. The inspiration for it is directly from Sri Krishna's story from Dwapar Yuga, where Sri Krishna Vasudev తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఒక the whole water, the flooded river parts for him. So అక్కడ అవతారం కోసం వాటర్ ఎలిమెంట్ అనేది దారిచ్చిందని అనుకుని I just thought how will it be if this time ఈ యుగానికి అవతారం కోసం ఇప్పుడు ఒక ఫైర్ ఎలిమెంట్ దారిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న థాట్ ప్రాసెస్ తోటి వచ్చింది ఈ సీన్. అండ్ బీయింగ్ ఇంటర్కట్ విత్ ద స్టోరీస్ of Ashwadama and Bhairava, it just elevated. I actually didn't like that because that scene was so epic. I just wanted them to focus. I don't want to go back to those sequences. Just focus on this. This looks so epic. That scene even more, I feel. They're basically same questions but in different languages. I
I think every time Bachchan sir and Prabhas came together, or Bhairava and Ashwadama came together, there was a very interesting story in the fight. It wasn't just a fight. It was Yep. like how one person will answer the other person with either using strength or with using their brain or with using a trick. The fight choreography also became that much more difficult because it was not just a simple sort of, hand-to-hand combat or fight. It needed a sort of a thought process and a sort of one level to next level sort of thing. And then while first కలుసుకున్న దాని నుంచి సెకండ్ టైం కలుసుకున్న దాని సీక్వెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు it had to go even higher, and the stakes were even higher because now it was close to the climax. And how does it look different from the previous one, and how does it look bigger than the previous one? So I think there were so many things that added to it, whether it was fight choreography, whether it was VFX, whether it was the idea itself of things like the Budgie bot, things like the Budgie bot having a flamethrower, just small things, but it just added a lot to make the fights look different. He I was. was definitely starstruck by both of them. I think both of them are legends in the film industry, living legends. And I think more than starstruck, I was always worried sometimes to explain why I want another take or multiple takes for certain things, because it'll be That like can happen. they've already done it and they're probably really good at it. Maybe that's why I watched a take a couple of times to be really sure that I really need another one. But the kind of actors or the kind of professionals they are, they'll give you another take because they are like bored of what they have done. They don't want to be comfortable with what they've done. They want That's a mark of a great actor, that they don't think they know all, they think they have done a shot. That's great. That's why that has sustained them through so many years. Like, there have been so many people who were stars, but then they didn't continue for a long time. to try to give something new to them. So they were actually more hungry to learn, I would say, even at this stage. So I don't know. I think it was just a great experience. I think cameos, because they're known actors, but are those roles needed? They're literally the same questions. I'm now wondering, like, if this was the same team. They're like, in Hindi we'll ask this question, then in same language we'll ask. Like, they didn't think, right? Like, Nona Prince will be reacting to both videos. Yeah, that was the problem. Good actors anyway. It turns Hey. out that we have a good relationship and we worked with all of these three people who are really good actors. And I think if you see Dulquer or Mrunal or Vijay, they fit into those characters well. It's Yeah, just we didn't talk about Dulquer last when time. you have access to a good actor, it just makes your life easier. It was actually probably అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఒక చాలా కొత్త సిచ్యువేషన్ అనమాట. లైక్ బికాస్ ఎస్పెషలీ లెజెండ్స్ లైక్ ఆర్జీవి సార్ అండ్ రాజమౌళి సార్, బికాస్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడు డైరెక్టర్స్ లానే ఉంటారు. విల్ ఆల్వేస్ బీ థింకింగ్ అబౌట్ ద యాంగిల్, కట్ పాయింట్, లైటింగ్ ఎలా ఉంది, ఎలా బ్లాక్. I think some say that if directing a director is easy because they understand the process. So it's like, చేస్తున్నారు అనేది. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ గుడ్ యాక్టర్స్. ఇద్దరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ రాజమౌళి గారు సచ్ గుడ్ యాక్టర్స్ దట్ నేను రాసిన దానికన్నా వాట్ ఎవర్ దే కుడ్ బ్రింగ్ ఆన్ స్టేజ్, దట్ ఇమోషన్ ఆర్ ఆన్ స్క్రీన్, ఐ థింక్ ఇస్ గ్రేట్. లైక్ ఆ ఫుల్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు ఆ రోల్ కి. అండ్ ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ లెజెండ్స్ అండ్ ఇన్ వన్ స్మాల్ వే ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ దెమ్ as part of this film. okay, this will be interesting. Something different. సో మెనీ పీపుల్ చాలా గ్రేషియస్. అంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా నచ్చిందన్నారు, ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ తెచ్చారన్నారు. బట్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ ఇస్ ఐ థింక్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ హూ కాల్డ్ అండ్ సెడ్ లైక్ వీ డోంట్ నో వాట్ వీ గోన్ డూ నెక్స్ట్. లైక్ వీఆర్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్ నో, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మేము చేసే సినిమా ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అన్నాడు. లైక్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ దట్ సార్, బట్ థ్యాంక్ యూ. I wonder who it was. I think someone shared that on social media, that what would he do next. అంటే సో మెనీ థింగ్స్. ఐ థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఉంది కదా, లైక్ అశ్వత్థామ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కేవ్ కి, ఆయన నేను ద్రోణాచార్యుడు పుత్రుడిని, నా పేరు అశ్వత్థామ అంటారు. ఇమీడియట్లీ దాని తర్వాత నేను ఎవరినో తెలుసా, నా భైరవ అని చెప్పి భైరవ పాయింట్ చేస్తాడు. సో సినిమాలో దట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్. బట్ ఆ షూటింగ్ లో అశ్వత్థామది వి ప్రాబ్లీ షాట్ ద ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అండ్ భైరవది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్కెడ్యూల్. సో ఆ రెండు షార్ట్స్ మధ్యలో ఒక 2 years గ్యాప్ ఉంది. Okay.
ఫస్ట్ రాసుకునే టైంలో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టైటిల్ వాజ్ ఆల్సో అశ్వత్థామ. లైక్ ఇట్ వాజ్ ఐదర్ అశ్వత్థామ 2898 కల్కి పార్ట్ 1 అశ్వత్థామ ఆ టైప్ లో ఏదో ఉండే. బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ స్టోరీ స్టార్టెడ్ విత్ హిమ్ అండ్ he was such an important part of that story. So working title was almost that. Kalki 2898 AD was a long, beautiful journey for all of us, and it's been even more great to see it being received with so much love across the world. It's available on Prime Video now for all of you. Please enjoy it with your friends and family. If you haven't seen the film, go watch it in the language you want to. Four in Amazon Prime and one in Netflix. Again, great choice to do that. Talking about the film, right? Like similar questions from last time, so I guess a boring reaction. Not much to talk in the middle, but there were some things at the end. The exclusive thing about the them shooting scenes 2 years apart. I think the red thing, right? All the scenes in the complex they shot recently because there were pictures of Prabhas and Disha Patni. They were in some other country and hiding what they are wearing, or maybe it was too cold. But the red thing was kind of leaked in a sense. But yeah, I think those scenes have been shot later. Interesting that the name was supposed to be a bit kind of different, but they said Project K, so I think they realized it should be not Ashwatthama and Kalki. I think that's the reason, because I don't think, considering it's just gonna be 2 films, I don't think we're ever gonna see Kalki. Maybe like a child, but we're not gonna see Kalki. We're gonna just see what all happens until Kalki is born. And maybe someday some other director, even Nag Ashwin himself, then does the other films where we see Kalki growing up and bringing change into the world. Like that'd be interesting to watch. But I think they're just focusing on 2 films, and that's good enough. I would have liked if they have actually thought about the whole trilogy, or multiple films that can happen and all the spin-offs. Amazon itself has the 2 animated shorts we saw before, and I think he said in interviews before that there are 2 more which will come on Amazon itself, so that will be exciting to watch. And all the spin-offs, whatever they plan, I think now they have like all the box office things. Now it's on OTT. Now they can take what if they want to take a break or something and think about the future ideas, and then they'll gonna get into the production of Kalki 2. That I think will take more time because all the actors are busy doing other things. So I think it'll take time because Deepika is also now expecting a baby. So definitely it will take time for her to return back. But maybe they have shot some of it. I think he said they shot 30 days of shoot for part 2 already. So it'll be interesting how I don't expect the film to come out in next 2-3 years. Definitely, easily. But definitely looking forward to it. I'm gonna be watching the film again, but in Hindi again because of my family. But I don't know if I can watch in Telugu. I'll try. I don't think it makes any difference though. I'll be reading the subtitles only anyways, so it's not that I want to visually, I want to see the story wise how things, and I'll make a whole long video I'm planning to make on Kalki soon on the main channel. So do look out for that, and you can check out the Netflix. And if you haven't seen or some other video here, let me know in the comments below, and I will see you next time.